KTN. And still in related news, the decision by the president to lock down 5 counties has rather unexpectedly triggered a mass traffic rush in several places as Kenyans from different walks of life tried to access various places before the lockdown. In Nakuru, one of the 5 counties that have been put under lockdown, commuters were seen trying to beat the lockdown deadline and leave the county for various destinations, including Nanyuki, Isiolo, and the nation's capital, Nairobi. Tunalipa fare double hata sijui ni triple ndio tuende Nairobi pale tumezoea na 350 sasa tunalipishwa karibu 1500 so inatu affect sana. Tungeomba tu serikali iangalie at least kupunguza hiyo lockdown kidogo ili tupate kufikisha watu mahali walikuwa wanaenda kwa sababu tumepatikana anawea. Mimi nilikuwa nimetoka Nairobi. Sasa imenikuta jiani. Saa hii niko Nakuru na ni lazima nirudi kwetu Nanyuki. So sasa na hata wadhi hakuna. Sasa afadhali Uhuru angeweka hata kama ni wiki moja. Indeed, that was pretty unexpected for many who had plans. And joining us to give us an update from Nairobi is Mark Namaswa. It is a similar story here in Nairobi, the ground zero of what the government has described as the disease-infected zone. KTN's Mark Namaswa has been making rounds at various bus termini to see what's happening and now joins us live. Mark, good evening. What are you learning? Now, good evening, Trix. What we have been seeing in the past 1 hour or so has been an Armageddon of sorts. People rushing everywhere, trying to catch the last bus to get home. Others are simply commuting within Nairobi, but it has still been a crisis. And here at Accra Road, there are various bus termini going to Meru, going to Embu, going to the larger Mount Kenya region. And at the further end, we have vehicles going to Mombasa. But up here, just behind me, there are vehicles going to the larger Eastlands zone of Nairobi. And it has been helter-skelter as everyone scrambled. And again, the forces of demand and supply have kicked in to the detriment of the pockets of people who are trying to rush out of the city so that the lockdown that commences tomorrow does not have them contained within the city. Now, let us speak to one of the players in the matatu industry. Tueleze unaitwa nani na mambo yanaendelea vipi? Naitwa Heavenson Kilemi. Nasikia saizi vile watu wana rush kwenda mashambani. Nyinyi sasa mmepandisha bei. Mambo yameenda vipi? Ndio, kulingana na demand na watu magari ni kidogo. Magari ingine ilitoroka ikabaki kidogo, kwa hivyo fare imeenda 3 times normal. Tupatie hesabu kama tuseme Nairobi Maua, Nairobi Embu, Nairobi Nyeri, mambo bei ilikuwa ngapi na saizi ni ngapi? Normal fare ilikuwa 1200 ya kwenda Maua kutoka Nairobi. Lakini sasa ni 3000 na hakuna magari, meaning that ikiingia ndio tu demand itapanda tena. Ulikuwa umenieleza kuhusiana na mikakati ya kupambana na virusi vya COVID-19. Rais anasema in the next 2 months or so, kama containment measures zitakuwa observed, then we will have a situation in which curve ita flatten. Wewe kama raia, mtazamo wako wa containment measures umekuwa upi? Hapo rais amekosea na ana idea yoyote ya kundilo na hii pandemic because the number is rising each and every day. Kitu angefanya muhimu ni kuweka mikakati, tuseme for example kama ni magari, ukiingia kwa gari unakuwa sanitized na tuna make sure mtu ana mask. Lakini kuweka lockdown ama curfew haisaidii lolote na hata watu wamelegeza. Ningewaomba warudie ile ya kawaida, kusanitize, kuvaa mask na kukeep social distance. Hata hiyo mambo ya gathering amesema watu wasisindi 50. Hiyo ni kitu haifai kusemwa na ana knowledge on the ground what is going around. Angesema watu hata wakisindi 100 as long as wanaweka social distance, wana sanitize na wanaweza mask. Juu mnaweza kutana watu hata 20. Muwa hamuna mask, hamuna sanitizer na hamuna social distance, hao ndio wataambukiza watu. Lakini wengine wakutane 1000 ama 2000 kwa uwanja. Wao wamekeep social distance, wamesanitize na wameweka mask. Hiyo ndio mikakati inaweza kuwekwa na president. Shukran sana. That is one of the matatu operators here at the Accra Road
junction here at the Nairobi Central Business District. Now, we spoke earlier to a number of passengers trying to find their way out of the city and into the other parts of the country just before the lockdown. Let's take a listen. Nimetoka nyumbani kwangu bali nilikuwa nimekodesha sababu nimekosa pesa ya kulipa nyumba na niko na mtoto na sababu president yetu aliweka lockdown. Sasa tuko hapa hatuna pesa ya kulipa gari, tuna mama wengi hawana pesa. Kama mimi hata mtoto hajakula tu, hata mimi sijakula kitu leo, so nimekaa tu hapa. Kana vile president amesema mambo ya kafyu leo, so imebidi nitembee. Nilikuwa nalipa Nyeri 450 to 500 most. Lakini sasa nalipa 1500. Lakini naweza muomba tu aache kufinyilia mambo ya magari ya watu wa kubemba. All right, thank you very much, Mark Namaso, giving us the voice of Wananchi on the ground. And a similar situation is happening in Mombasa. Nairobi-bound air passengers have already started feeling the heat hours after the presidential directive on traveling to Nairobi and other counties, namely Kajiado, Nakuru, Machakos and Kiambu. Passengers who were caught off guard at the Moi International Airport appealed for more time to enable them travel. The majority of them were attending conferences in Mombasa hotels, while some had come for the Easter holidays. KTN News caught up with them at Moi International Airport trying to beat the deadline. We went from Mombasa to Nairobi, then from Nairobi to Wajir. But unfortunately, vile mnavyoona ni kwamba hatuwezi, tuko tu hapa stranded. I came here at around 4 p.m. in the hope that I'll catch the flight to Nairobi. But unfortunately, I believe due to this unexpected that has happened, we have been stranded here for some time now until 7. We are not even sure, as that we are told there's a flight from Kikuyu at 9 p.m. Still, we are not sure whether that will happen, but we are still hopeful. And as much as there's corona, and we appreciate the role of the president. And in the county of Nyeri, Kenyans who had gone to visit have found themselves trapped by the lockdown. The lockdown has now thrown their travel plans in the air, with many of them now rushing to go back home, many of them trying to get to Nairobi as well as other parts of the country. They are decrying the hiking of bus fare by public service vehicles. Changamoto zaidi kwa Wanakenya kwa sababu sisi tulikuwa tumesafiri nyumbani kuangalia wazazi wetu, ila tumestukia lockdown. So si tungeomba serikali at least ipatie watu siku mbili ama siku 3 ndio kila mtu set up place penye anafaa kuwa. Kwa nirudi kesho lakini nimesikia lockdown, sijui tutafanya aje. Na fare iko juu, nilikuwa nirudi tunafanyia hapo Nakuru kazi. Sijui tutafanya aje za. Kulingana na sheria imetolewa amri, sitaweza kukaa hapa. Lazima nirudi Nairobi ambapo familia iko pale, sitakaa huko. Na nikimaliza kazi nitaenda aje? Heri nikae kule kwanza. Kwa nauri nayo imepanda kabisa, imeenda juu. Kwa sasa hili ni 1000 na bado magari ya ziko, tushakata tiketi saizi na bado gari ya ziko, tuko number 57. And our President Uhuru Kenyatta and First Lady Margaret Kenyatta today led top government officials in receiving the COVID-19